Hare
Speak something for 5 minutes, 10 minutes, then I will speak. First you speak something and I will speak.
Mukam karoti lakshanam pandunam dekhiya kripam tamam Shri Guru Vinatarinam Tamam Lalvam In Chaitanya Charitamrita, 4th chapter, Srila Narayan Maharaj put the focus on the reasons on why Mahaprabhu appeared in this world. En français. Il faudra débrancher. Il y a droit à l'inscription, monsieur ? Au bord de la- Ah ben oui, il faut débrancher. Marie-Laure, tu parles anglais ? Non. Ok. Alors, où est-ce que je parle? Qu'est-ce qu'on fait? Mataji, Krishna Bhakti, Alors, dans les pages du Chaitanya Charitamrita, dans le 4e chapitre, on peut voir que Srila Narayan Maharaj il a mis l'accent sur les raisons de la venue de Gauranga Mahaprabhu dans ce monde. And those reasons, they have been divided by Kaviraj Goswami into external reasons and internal reasons. Ces raisons, Kaviraj Goswami les a divisées en deux parties, les raisons externes et les raisons internes. Les raisons internes, c'est pourquoi, internal reasons, or why Mahaprabhu came for himself. No? He came for a double purpose, for us and for himself. So for himself, it is called internal reasons, and for us, it's called external reasons. Les raisons pour lesquelles il est venu personnellement, il voulait savourer quelque chose de particulier, c'est les raisons dites internes. Et celles qui sont pour nous, elles sont dites externes. We can say that they may be called external, but for us they're the most important. Because what Mahaprabhu is testing, the internal reasons, we have no access to that. So even though they're called external, in reality for us it's the most important. On peut dire qu'en fait, ça nous est égal qu'il y en ait certains qui soient appelés externes ou internes, parce qu'en ce qui nous concerne, les raisons internes, ce que Mahaprabhu savoure, nous on n'a pas accès à ça. Mais ce qu'il est venu nous donner, même si ça l'appelle externe, pour nous c'est le principal, n'est-ce pas? Alors, what are the internal reasons? Mike. Is that, you don't know? For me. Oh, you don't hear? Yeah, not. Speak in French. I will try to relate something. Donc, so I switch it just in French. Ah? Just in French. Yeah, just in front, yeah. Alors, juste en français, non, je n'ai pas du tout l'habitude de parler en français, je parle toujours. Les raisons internes, Premaras Niryas Korite Ashvadan, Ragamakaba Kiloke Korite Prachadan, Nasika Shekara Krishna, Paramakarun, et Dwetu Ichara Gam. Mahaprabhu voulait savourer pour lui-même quoi? Premaras Niryas Korite Ashvadan. Il voulait se délecter de toutes les nuances du Premaras. Tout à l'heure on chantait le chant Nara Sarka. Si Mahaprabhu n'était pas venu, comment est-ce qu'on aurait eu accès à ce Premaras, cette douceur particulière de Madhura Vrinda Vipina Madhuri? Comment est-ce qu'on aurait pu pénétrer là-dedans? Et ça, c'est ce que Mahaprabhu est venu faire. Dans certains temples, on voit que Mahaprabhu, ici par exemple, il a les bras comme ça, mais souvent on voit un Mahaprabhu, un bras en haut et un bras en bas. Et puis la gouvernante, je l'ai expliqué, il reçoit, mais il ne veut pas, avec la même main, recevoir et donner. Il est tellement pressé de distribuer ce qu'il reçoit, c'est que d'une main il reçoit et de l'autre il donne, simultanément. C'est pour ça qu'on a ces mortiers des fois de Mahaprabhu qui reçoit. Et là, c'est la danse, c'est ça? C'est la danse. Donc ça, c'est danser, mais... Et alors? Non, c'est pas une question. Non, la raison, c'est... La raison, c'est pour ça, c'est qu'il reçoit, c'est ce que Gomel a expliqué. Mahaprabhu reçoit, parce que qu'est-ce qu'il reçoit? Il savoure quoi? En tant que Krishna, il savoure toutes les nuances du Prema. Nous, on n'a pas accès à ça. Hein? Le fameux verset que Srila Narama citait toujours, Alpita Charin Shira Karunavatina Kalo, Samarpaitum Unadomu Sharasa Sabhakti Shriyam. Et il expliquait ce que
Gauranga Mahaprabhu, ou Radhika, parce que Gauranga il est dans le sentiment de Radhika, ce que lui il savoure, on n'a pas accès à ça. Ce que ces sakis intimes, Asta Saki, Lalita Vishaka, etc., savourent, on n'a pas accès à ça. Maintenant, ce que les sakis plus jeunes, les manjaris qui assistent les sakis, pour faire tous les arrangements, comme Maharaj expliqué hier merveilleusement, pour que la séparation entre Radha et Krishna soit dissoute et qu'ils puissent se rencontrer, ça, ce que goûtent les manjaris, le jiva, nous, Tatasya Jiva, on a accès à ça seulement. Donc Mahaprabhu, lui, il savoure à son niveau et il nous donne ce que nous, on peut recevoir. Parce que c'est une question de capacité de réception. Je me rappelle, Srila Gopinath disait, je vous donne Krishna au moment de l'initiation. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Il donnait l'exemple d'un corbeau qui s'est posé un jour sur un grand arbre banyan et qui ouvrir le bec pour se délecter du fruit. Et il a entendu une grosse voix. Touche pas à mon fruit. Il s'est surpris. Il dit, comment je fais pour avoir... Tu plantes ton propre arbre banyan, et là, quand il y aura des fruits, tu pourras t'en délecter. Et là, comment je fais pousser un banyan, mon cher arbre? Tu vas chez le forgeron, tu te trouves une charrue, et ensuite, tu traces un sillon, tu plantes des graines, et après, quand ça poussera, tu pourras goûter les fruits. Donc, le corbeau va au village voisin. Justement, il y a un forgeron en train de forger une charrue rouge à blanc, en train de la taper dans le feu, la marteler, lui donner une chignon. Et le corbeau dit, oh, maître forgeron, je voudrais une charrue. Ah oui, tu voudrais une charrue, oui, mais tu la veux où? Ah, là, dans mon bec. Et il ouvre le bec. Et la charrue, rouge et à blanc, fait que le corbeau, Ramnam Satyare, quitte aussitôt son corps, parce qu'il ne pouvait pas recevoir la... Et Gongomla disait, Krishna veut donner. Est-ce que vous pouvez recevoir? Donc, on a une capacité de réception qui dépend de notre degré d'évolution spirituelle, c'est d'abandon, en fait. C'est pour ça qu'on chante toujours les chants sur l'abandon à chaque séance, parce que c'est la clé pour pouvoir développer les qualifications pour recevoir. Donc Mahaprabhu donne, mais qu'est-ce qu'on reçoit? En fonction de notre capacité. D'accord? Ok, I will give you the floor now. Want to speak something, 2 minutes? Yeah? Still got the cold, man. Ah? Still got the cold, huh? Not much, just Change of weather? yeah, maybe settling down a little bit slowly. It's taking time. Because I was sick from that a little bit. Oh, okay. I mean, tired from so many different things. So I was a little bit sick from that itself. You want some hot ginger? Ah? You want to drink No, some? nothing. Ginger and salt. I drank something, then it just popped up, so nothing. The body is already hot. But till what time? Sky is the limit. No, they have to go. What time? 7:15 now. 1 hour? 1 hour? 8:30? Okay. 1 hour plus. Okay. With translation, it's very short actually. Okay. Gurave Shri Gaurachandraya Radhikaya Tadalayai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadurtaya Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. First of all, very humble.
obeisance Lord of Sutta Paramahatma Gurudev, Shishya Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, then to all Shiksha Guru Vargajan, Nitla Vishnu Vishnu Parashitta Shishya Bhaktivedanta Swami Maharaj, Nitla Vishnu Vishnu Parashitta Shishya Bhakti Vigyan Bhakti Goswami Maharaj, Param Pujan Shishya Gaurvami Goswami Maharaj, then the whole Rupan of Shri Guru Parampara, Sachinandan Gaur Hari, Radharaman Bihari Ji, Jagannath Prabhu Sukadeva Krishnan Ji, then to Pujaniya Bhaktivedanta Paramadvait, Shuddhadvaiti Maharaj, then Parvat Maharaj, then all the senior Vaishnavas, Vaishnavi present here, may very humble obeisances. So, Maharaj commence à offrir ses âmes Puja à Padvish. toute notre parampara et à tous les dévots avec les sannyasis. So Shuddhadvaiti Maharaj he raised a very, very beautiful topic, and this topic is very near and dear and favorite of Sri Gurudev. Why Chaitanya Mahaprabhu came? Donc j'ai soulevé un sujet intéressant qui faisait les délices de Srila Narayan Maharaj, les raisons pour la venue de Mahaprabhu. The reason why Gurudev he discussed this topic, I mean he used to raise it every Navadip and Kartik, and he would raise each and every sannyasis and brahmacharis also. You should speak on it. So the reason being, without knowing this, why he came, we may never fully know who he is. La raison pour laquelle donc Srila Gurudev se délectait de ce kata et en parlait chaque parikrama de Navadvip ou de Vrindavan, il faisait tous les sannyasis se lever et en parler, c'est que à moins qu'on comprenne bien les raisons de sa venue, on peut complètement passer à côté de qui est Mahaprabhu lui-même, sans se méprendre sur son identité. The second reason is this, that if we don't know why he came, we may not know the glories of, the transcendental divine love of Srimati Radharani, and by not knowing that, we may not know what the goal is. Une deuxième raison, c'est que si on ne comprend pas la raison de sa venue, alors on peut ne pas comprendre les gloires de Srimati Radharani et du coup ne pas vraiment comprendre la nature de l'amour divin. So to know who Chaitanya Mahaprabhu is, we have to know why he came. Donc pour savoir qui est Mahaprabhu, on doit savoir pourquoi il est venu. And to know what the goal is, we have to know why he came and what he gave. Et si on veut savoir quel est le but de l'existence, le but de notre pratique, on doit savoir qui il est et pourquoi il est venu. So Gurudev used to, discuss this, and you must have heard it so many different times, but still we have to try to ponder, meditate on that, and try to go deeper. Donc Gurudev en parlait très souvent, vous avez sans doute eu l'occasion de l'entendre, mais malgré cela, on doit encore et encore méditer, s'absorber en pensée et aller de plus en plus profondément dans ses raisons. So it's been, told in Chaitanya Charitamrita, the 4th chapter, like Maharaj said. So there it's been told, in short, why Mahaprabhu came. Donc dans le 4e chapitre de Chaitanya Charitamrita, comme on a dit tout à l'heure, les raisons pour lesquelles Mahaprabhu est venu sont énoncées de façon assez brève. So there it's told, Prema Rasa Niryas Korite Asvadan Rag Marga Bhakti Loke Korite Pracharan
रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही दुई चार हेतु लीलार उद्गम. So it's been told that Chaitanya Mahaprabhu or Krishna basically is Rasik Shekhar. He wants to relish all ras. At the same time, he is Parama Karun, he is the most merciful, most magnanimous. So both these qualities, they manifested these two results. Because he is Rasik Shekhar, he wants to taste, all kinds of rasa. He came in the form of Chaitanya Mahaprabhu. I mean, Krishna came in the form of Chaitanya Mahaprabhu to relish Prema Rasa Niryas, the topmost manifestation of Prem, that is Madanakya Mahabhava, present in Srimati Radharani. To relish that mood, Krishna himself took the form of Chaitanya Mahaprabhu and Parama Karun. And at the same time, he also wanted to distribute for the qualified jiva such a beautiful thing. Not exactly that, but at least the essence of that. The Manjari Bhav, the service of Lotus feet of Srimati Radharani. So because of these two reasons, Chaitanya Mahaprabhu came. Donc ce verset explique pourquoi Mahaprabhu est venu. D'un côté, on dit que Krishna est Rasik Shekhar, c'est-à-dire qu'il veut savourer toutes les différentes sortes d'échanges amoureux, particulièrement Madanakya Mahabhava, l'expression la plus haute d'amour possible que manifeste Srimati Radharani. Et d'un autre côté, il est Paramakarun, est suprêmement miséricordieux. Donc il voulait pour lui-même, Krishna a donc pris cette forme de Mahaprabhu pour lui-même savourer le Premaras à son plus haut niveau, mais comme il est suprêmement miséricordieux, pour distribuer également la même chose. Pas exactement la même chose, parce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas de qualité pour savourer, mais l'essence de cela. Donc pour ces deux raisons, il est apparu sous la forme de Mahaprabhu. Savourer pour lui-même et distribuer ce que nous pouvons recevoir, nous, les jivas. Donc, il a distribué donc Manjari Bhav, le service particulier des préparés de tuteur Radharani par les Manjari de Radharani. So these two are the gist of why he came and what he came to give. But it's been elaborately described by Krishnadas Kaviraj Goswami Pad in Chaitanya Charitamrita. And the beautiful verse that describes what Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted. I mean, why Krishna came in the form of Chaitanya Mahaprabhu. The beautiful verse is Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Vanayaiva Sokyam Chasya Madhurabhavata Kidrisho Vetti Lobha Radha Bhava Samajani Sachi Sindhu Harindu. So three reasons. Shri Krishna thought that what kind of love that Srimati Radharani, she possesses for me. Donc Kaviraj Goswami a donné donc, de façon très succincte ces deux raisons qu'on a vu, Krishna et Rasik Shekhar et Paramakarun. C'est pour ça qu'il est venu, mais ailleurs, dans la Dilila, le premier chapitre, Kaviraj Goswami a décrit de façon beaucoup plus élaborée. Et là, il donne trois raisons pour lesquelles Krishna est venu sous la forme de Mahaprabhu. La première raison, dans le verset qu'il vient de citer, quelle est la nature de l'amour que possède Radharani pour lui, Krishna? The kind of love that she has for me, that's very, different, that's very strange, that's, much more superior. And the second thing is, by taking, my name, she is relishing such a beautiful nectar. So I want to know what is in that. The third thing is,
by remembering me, by serving me, she is in bliss. So I want to know what is in that. So these three things, Krishna wanted to know, desirous of these things. So Krishna begged Srimati Radharani, please give me your mood and complexion. And that's how he took birth from the womb of Sachi Mata in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Though he is Krishna, but just because he has the mood and the complexion of Srimati Radharani, he is not black, he is golden colored, and he is always chanting Krishna, Krishna, relishing the mood of Srimati Radharani. Donc trois raisons. La première, on vient de le dire, c'est quelle est la nature de l'amour que nourrit Srimati Radharani pour lui. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'il y a en lui de si merveilleux que lorsqu'elle chante son nom, ou semble en souvenir de lui, elle goûte un bonheur qui est bien supérieur à tout ce que lui, il peut goûter. Et la troisième raison, et qu'est-ce que c'est la nature de ce bonheur? Qu'est-ce que c'est? Ça goûte comment? Quelle en est la saveur? Pour ces trois raisons, il est apparu du sein de Sachimata sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Ça, c'est les trois raisons principales de sa venue. So this is such a, beautiful topic which Gurudev used to describe in detail. Srimati Radharani, she has, such a supreme position, supreme level of love towards Sri Krishna, that's called as Madanakya Mahabhav. It's a stage within Mahabhav which can be found only in Srimati Radharani, and rest of them, most of them, they have Mahabhav. Very few have Rud Bhav, and very few, have this Adirud Bhav, but none have Mohan or Madanakya Mahabhav. It's only Radharani she has it. So Krishna is kind of, even Krishna doesn't have that. Krishna may be something Mahabhav sometimes, a little bit, but below that only, not more than that. That's why Krishna is curious that what kind of transcendental position is this? It's really strange. Donc la position de Radharani est vraiment unique, elle est au summum de ce que l'amour peut être, ce qu'on peut exprimer en matière d'amour. Parce que, je disais, la plupart des gopis, elles peuvent toucher Mahabhav. Très rares sont celles qui arrivent à une division de Mahabhav qu'on appelle techniquement Ruda Mahabhav. Adiruda pratiquement pas, mais Mohan ou Madanakya Mahabhav, c'est sa prérogative à elle seule. Et donc Krishna, lui, il peut toucher Mahabhav, mais plus bas, mais pas plus que ça. Et donc pour lui, c'est extraordinaire, mais qu'est-ce que c'est cet amour particulier? Donc Krishna devient curieux de savourer ça. C'est pour ça que je n'ai pas traduit tout à l'heure. Il a demandé à Srimati Radharani, donne-moi ta couleur et donne-moi tes sentiments, que je puisse exaucer mes trois souhaits, satisfaire mes trois désirs. So this Madanakya Mahabhav is found only in Srimati Radharani. That too in the maximum, manifestation form. So Krishna is curious. And this Madanakya Mahabhav is very strange for Krishna too. Why? Because one thing is found only in Radharani, and because of this Madanakya Mahabhav, Radharani, she is experiencing a very, supreme form of divine love for Sri Krishna. This is what, in Madanakya Mahabhav,
the position is like this. Srimati Radharani, she desires to meet Krishna the whole time. Okay? And when she meets Shri Krishna, after so many, days or time passes by, so she desires, she feels that her desires have been fulfilled, and she very happily tries to serve Krishna in all different ways. But then, the moment she is meeting and trying to serve Shri Krishna, immediately, due to Madanakya Mahabhav, a feeling develops wherein she feels that, I haven't met Krishna. I haven't served him. I haven't seen him. Because of this mood, she's always longing to see Krishna, even though she is with Krishna. And she fears that, Krishna might leave. So this kind of strange, situation of this divine love, this Madanakya Mahabhav, is not to be found in any other gopis to this level. And because of this, there is always separation in meeting and meeting in separation. Donc même pour Krishna, qui est pourtant habitué, on peut dire, à des échanges amoureux, cette sorte d'amour de Radharani est très étrange. Parce que la nature de cet amour fait que ce Mahabhav, en quoi il consiste? Radharani est toujours désireuse, anxieuse de pouvoir rencontrer Krishna, de pouvoir le servir. Et de le servir de toutes les façons possibles et imaginables. Mais la nature même de ce bhav, Madanakya Mahabhav, fait que quand finalement elle rencontre Krishna, après séparation de plus ou moins de temps, de jours ou plus, la nature particulière de cet amour fait que quand elle le rencontre, il y a un sentiment qui vient, qui fait qu'elle pense « j'ai jamais rencontré Krishna, jamais je ne l'ai servi, jamais je ne l'ai vu ». Donc elle est constamment dans ce sentiment de séparation où elle aspire ardemment à voir Krishna, à le rencontrer, alors que même elle est dans sa présence. Donc dans la nature même de ce bhav, Madanakya Mahabhav, c'est que dans la présence, il y a ce sentiment en fait de séparation, et dans la séparation, il y a le sentiment de la présence, de la rencontre. C'est la nature particulière de ce bhav, qui fait que pour Krishna, je disais, c'est bizarre, parce que c'est un amour qui a une nature tellement particulière qu'il produit cet effet stupéfiant. So this is the pastime Guru Maharaj used to tell us in Prem Sarovar. If you remember during Kartik Parikrama, when we reach Prem Sarovar, this is exactly the position of Srimati Radharani there. He would describe this pastime when, after a long time, finally Srimati Radharani, she is getting a chance to be with Krishna and to serve him. And Krishna's Priyanarama Saka, Madhumangal, they are all there trying to serve Radha and Krishna. Though Srimati Radharani, she is in the lap of Shri Krishna, and Krishna, becoming Swadhina Bhartrika, meaning trying to completely follow what Srimati Radharani says to him. Krishna is trying to please her in many different ways. But during that time, a bumblebee comes, and this Madhumangal
thinking that it might disturb, this beautiful moment between Radha and Krishna, he tries to drive away the bumblebee. And when he is successful, he says to, both of them, that I have driven away Madhusudan. There's a word play in this. Madhusudan, it can mean two different things. One is the killer of Madhu Daitya, Sri Krishna himself. And a second meaning is bumblebee. One who, finishes the nectar of the flowers. So there's a word play in this. And just when Madhumangal said this, Srimati Radharani, she was lying on the lap of Sri Krishna, Krishna trying to please her. Immediately upon listening that, Madhumangal has driven away Madhusudan, due to Madanakya Mahabhav, she feels, oh, I haven't, seen Krishna, I didn't get a chance to serve him, to be with him. She's crying, she's manifesting all, the symptoms of Madanakya Mahabhav, Sudipta to the greatest extent, so many sattvic bhavs and all those things. Krishna is very, disturbed. He is very disturbed that I am near you, but still you are feeling that I am not near you. This is kind of very strange. What can I do? It's longer, should go. Donc, ceux qui ont la bonne fortune d'entendre Srila Gurudev Srila Maharaj raconter ce divertissement quand il nous emmenait après Massarovar pendant le Parikram de Vrindavan, ils se souviennent divertissement très très merveilleux que Gurudev adorait répéter, décrire, dans lequel Srimati Radhika et Krishna sont ensemble, elle est assise sur ses genoux. Les Priyanamasaka, donc les pâtres les plus intimes, sont là autour, qui servent Radha et Krishna. Et tout d'un coup, il y a un bourdon qui vient et qui prend le pied ou le visage, ça dépend des cas, de Radharani pour une fleur de lotus. Et Madhu Mangal pense, oh, ça va déranger leur divertissement. Donc il prend un bâton et il pourchasse ce bourdon. Donc Radha est assise sur les genoux de Krishna, elle a le sentiment de Svadhina Matrika, c'est-à-dire qu'elle manifeste une attitude supérieure où elle commande Krishna. Et Krishna est ravi et s'efforce de suivre tous ses ordres. Elle lui dit fais ceci, fais cela, Krishna s'applique pour essayer de la satisfaire. Donc Madhu Mangal pense ça, ce bourdon va les déranger. Il chasse le bourdon, il réussit à chasser le bourdon, il revient avec sa baguette à la main en disant Madhusudan est parti, il ne reviendra pas. Et là, il y a un jeu de mots. Madhusudan, ça veut dire Krishna qui a tué le démon Madhu. Et Madhusudan veut dire également un bourdon, celui qui se délecte du nectar, du miel, en fait, des fleurs. Donc, quand elle entend Madhusudan est parti, il ne reviendra pas, alors qu'elle est assise sur les genoux de Madhusudan Krishna, elle pense Krishna est parti. Ça, c'est la nature même de ce Mahabharata. Et il ne reviendra pas. Et Krishna, lui, est très troublé. Mais c'est extraordinaire. Elle est là, assise sur mes genoux, et elle pleure, elle manifeste tous les symptômes d'extase de Mahabharata, les larmes, et une anxiété incomparable, pensant qu'elle n'a pas eu, alors qu'elle est là avec Krishna en train de le servir, ou d'accepter son service, c'est une forme de service, elle pense que je n'ai jamais servi Krishna, je ne l'ai jamais vu, il est parti, il ne reviendra pas. Et Krishna, il regarde cette situation et dit, mais c'est extraordinaire, elle est là, je suis là, mais elle pense que je ne suis pas là. So Krishna is, is very disturbed, painful, that though I am near her, still she is feeling that I am not near her. So then that moment, two things happen. One is Krishna, he developed a curiosity to know what kind of mood is this.
This is very different, very strange. I want to know what is this? Meeting in separation and separation in meeting. No, it's very different. What kind of mood she gets by remembering me, what kind of mood she relishes by taking my name and by serving me, and what kind of transcendental love is this, Madanakyama? Wow, I want to know. Always feeling separation from me, even though she is meeting with me. So this curiosity, because of this, Shri Krishna, he thought, okay, let me become like Srimati Radharani, a devotee like Srimati Radharani, and let me try to relish these moods. Thinking like that, Shri Krishna, he took the form of Chaitanya Mahaprabhuji with the complexion of Radha ji, and with the mood of Radha ji, Krishna himself practiced bhakti and he tried to relish those moods of Srimati Radharani in Gambhira with the help of Rai Ramananda Prabhu and Swarupdam, Lalita and Vishaka. This is the first thing which happened. You said two things happened. Yeah, second I will tell. Okay. It's going to be very long then. Non, because I wanted to make sure that. Yeah. Donc lorsque cet événement s'est survenu, deux choses sont arrivées. Krishna a pensé, c'est vraiment extraordinaire, c'est un amour complètement unique, ce Malaka Mahabhav. Elle est avec moi, mais elle se sent séparée de moi. Je vois que dans cette séparation, elle savoure un goût que je n'ai jamais savouré moi-même. C'est quoi cette sorte d'amour extraordinaire qui fait que quand on est ensemble, elle se sent séparée, quand on est séparés, elles sont ensemble. Et Krishna est devenu très très curieux, il a développé l'avidité pour pouvoir lui-même savourer ses sentiments. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il a voulu emprunter à Srimati Radharani ses sentiments, ses humeurs d'amour et également sa complexion. Et pour cette raison-là, il est apparu sous la forme de Krishna Chaitanya Mahaprabhu en pensant je veux devenir un dévot comme Radharani pour pouvoir goûter ce qu'elle goûte. Et c'est ce qu'il s'est efforcé de faire à Jagannath Puri principalement avec l'aide de Swarup Damodar et Ramananda Roy qui sont Lalita et Vishaka, c'est Saki intime de Vrindavan. So the second thing is, that's when, after seeing repeatedly this kind of situation, wherein she is feeling separation, though she is with Krishna, and there is nothing that Krishna can do to relieve her of this mood. So he is feeling bad. He is feeling that, though I am near her, she is still feeling that she is far away. And when I am really far away, then she feels that she is with me. By looking at Tamal tree and by, by remembering me, by the realization of me, she always feels that she is near me. So Krishna then decides that, okay, it's better that I remain far away. La deuxième chose qui s'est arrivée, c'est que Krishna était peiné de voir que, alors qu'elle était sur ses genoux, elle se sentait séparée de lui et il ne pouvait absolument rien y faire, il ne pouvait pas la libérer de ce sentiment de séparation. Et après, en voyant que ça c'est arrivé régulièrement, Krishna s'est dit, mais en fait, quand elle est avec moi, à cause de ce bhav particulier, Madhanaka Mahabhav, elle se sent loin de moi, je vois qu'elle goûte un plaisir supérieur. Et quand nous sommes vraiment séparés, alors là, elle pense qu'elle est avec moi. Donc en fait, ce serait peut-être mieux pour elle, pour qu'elle soit toujours en train de savourer un sentiment supérieur, une joie supérieure, que je m'éloigne. Parce que je vois que quand je ne suis pas là, elle est plus heureuse que quand je suis là. Donc Krishna a pris la décision de s'éloigner. Ah oui, parce que Krishna se rend compte que lorsqu'elle est séparée de lui,
Alors si elle voit un arbre tamal, si elle voit un nuage sombre, ça lui rappelle Krishna. Et dans la séparation, elle goûte plus de plaisir qu'en fait dans sa compagnie directe. Donc pour elle, Krishna a décidé de s'éloigner. So that's when Shri Krishna he decided that he should leave. And we were discussing yesterday also that why Krishna didn't come back. So this is one of the main reasons why he didn't come back. Sanatana Goswami Pad, he has described this beautifully in the first part of Brihad Bhagavatamritam, wherein he describes the dilemma that Krishna is in, that should I go or should I not go? Donc c'est là que Krishna a décidé, donc pris la décision de s'éloigner en se disant qu'elle sera plus satisfaite en mon absence qu'en ma présence. Et ce sentiment, dans la première partie du Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami l'a décrit de façon très très détaillée et très belle. C'est une des raisons également, on en parlait hier, pourquoi Krishna n'est pas revenu de Mathura ou de Dwarka. Parce qu'il pensait, en mon absence, elle savoure davantage de bonheur qu'en ma présence. C'est une raison, hier, si vous vous souvenez, hier soir, on parlait, pourquoi est-ce que Krishna n'est pas revenu, pourquoi est-ce que les copines ne vont pas à Mathura ou à Dwarka. C'est une des raisons principales. C'est que Krishna se rend compte que, en mon absence, elle savoure davantage de bonheur qu'en ma présence. So Krishna is deliberating in Dwaraka that should I go or should I not go? Donc Krishna a ce dilemme qui se présente à lui en fait. Il est à Dwarka, dit est-ce que je retourne à Vrindavan ou est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Should I stay or should I go? Est-ce que je... So he is feeling that he is feeling that okay, my brother, my mother, they're all, Uddhavji, they're all saying that I should go. Say for example, if I go, and if I know for sure that by my going, the suffering of Radharani will go away, then I will definitely go. But the problem is, if I go and we both meet, so there will be a meeting, but within that meeting, then again she would start feeling separation from me, which will be more painful for me. So it's better that if I stay here, separation is there, and within that separation, she is meeting me. And I also go there, but not in a direct way, but indirectly I go there, and they feel that this is a spurti, this is just a, short vision realization, vision or something like that. They feel like that, but that's not a vision. But rather it's me who is going there. But they feel like that, and they feel satisfied. They feel that they have met with me, and they embrace Tamal tree, and they feel they have met with me. So if by separation they are meeting me and they are feeling satisfied, then why should I go there and be in a meeting state, giving them a separation mood? So thinking like this, deliberating like this, Shri Krishna deliberately he didn't go to Vrindavan. Donc Krishna est en train de délibérer. Mes parents, là ça veut dire Vasudeva Devaki ou Uddhava me disent non mais il faut que tu y ailles, il faut absolument que tu y ailles à Vrindavan. Et lui il considère oui, si j'y vais, si j'étais sûr qu'en y allant, le sentiment de séparation de Radharani serait apaisé,
alors certainement il faut que j'y aille. Mais je sais que, ok, là on est séparés, mais dans la séparation, elle ressent ma présence. Si j'y vais, on va se rencontrer, il va y avoir une rencontre, mais dès qu'on va se rencontrer, elle va être dans l'anticipation de la séparation, donc en fait, ça va la faire souffrir davantage, et moi aussi. Donc peut-être que c'est mieux que je me tienne à distance et qu'elle me rencontre dans la séparation, comme on disait tout à l'heure, en embrassant un arbre tamal, parce que lorsque je ne suis pas là, elle pense que je suis là, et lorsque nous sommes ensemble, elle anticipe la séparation, ou elle pense même que je ne suis pas là, comme on a vu tout à l'heure dans ce divertissement. Donc Krishna a conclu, bon, séparation pour séparation, c'est peut-être mieux qu'on ne se rencontre pas, comme ça, elle savoure davantage de bonheur en mon absence qu'en ma présence. La séparation cause la rencontre, et la rencontre va causer la séparation. Sportif. Et parce que des fois, Krishna va, non pas directement, mais indirectement, il se manifeste à eux, il y va, mais eux, ils pensent, ah, c'était un sportif. Sportif, c'est une vision fugitive. Et ils pensent, oh, on a rencontré Krishna, et donc ça les satisfait, ils sont apaisés par ça. Donc c'est mieux qu'on en reste là, que j'y vais seulement indirectement sous cette forme de sportif. Et donc la situation comme ça leur accorde davantage de bonheur que ma présence réelle. Et par rapport à ses parents, parce que là, avec Radharani, c'est clair, mais ses parents aussi souffrent, non, de ne pas le voir. She's asking, oh, this is about Srimati Radharani, but what about her parents, his parents? They're also suffering, Nanda and Yashoda, of not seeing him. So this is for Radharani, what about them? This is her question. Yes, il n'y a pas de souffrance. This is not for them. It is only for Radharani. And the main focus of Krishna is Radharani. Donc ça, c'est pas pour ses parents, c'est pour Radharani, parce que Krishna se concentre pratiquement exclusivement, ou du moins, sa concentration première, c'est sur Radharani et sa relation avec lui. The parents and the friends, they are somewhat, not much, somewhat they're pacified when Uddhavji goes or when Baldev Prabhu goes, something, little bit. So Krishna knows, okay, somewhat they are, pacified. But Radharani, she is not at all pacified. Not even by Baldev Prabhu when he goes there. So Krishna is thinking about Radharani, what her position would be. And thinking like that, he made a decision, I will not go. That's why he didn't go. And same thing happened in Kurukshetra, like we heard yesterday. Radharani went, she is not satisfied, she wants that Krishna in Vrindavan, Krishna wouldn't budge. And then she is sad, she is giving reply like that, like we heard yesterday, and putting that beautiful Vrindavan form of Krishna in her mind, she is taking her back. Krishna knows this. That's why he is trying to be hard. To the gopis, Radharani is trying to be hard, harsh, so that they would come to reality that, it is like it's not possible for Krishna to come. If Krishna had been soft, then the suffering would have been much more. So like this, it's so different things. Donc Krishna sait que lorsque Uddhava a été à Vrindavan pour les apaiser, ensuite Baladev, ses parents, ses amis, les Sakas, ils étaient quelque peu apaisés dans certaines mesures. Mais Radharani, Krishna se soucie surtout d'elle, il sait que sa venue ne va pas du tout apaiser son sentiment de séparation, au contraire, il va ne faire que rager encore plus haut. Donc pour ça, c'est le sentiment premier de Krishna. Qu'est-ce que ça va être sa condition à elle? Si j'y vais, ça ne va pas arranger les choses, au contraire. Et donc c'est la raison pour laquelle il a décidé de ne pas y aller. Hier, on parlait par exemple de Kurukshetra. Finalement, lorsque, après tant d'années de séparation, Radha, les gopis et Krishna se sont rencontrés, Krishna en était conscient. Radharani n'était pas vraiment satisfaite parce que Krishna était là, dans son habit de roi,
comment ça s'appelle, Armure. son armure, et Radharani, c'est pas ce Krishna qu'elle veut ou qu'elle aime. Donc Krishna a voulu être dur, un peu rude avec les gopis pour leur faire comprendre que non, je ne vais pas revenir avec vous à Vrindavan, ne faites pas d'illusions. Et en fait, Maharaj dit, si Krishna avait été plus doux, en fait, Radharani aurait souffert davantage. Donc pour elle, il a pris la décision de se montrer un peu dur, un peu ferme. Non, méditez sur moi, je suis dans votre cœur. Et là, Radharani, on se rappelle, hier, elle lui a répondu un peu sarcastiquement, mais très bien, tu me dis de placer, de mettre tes pieds par les lotus dans mon cœur c'est Vrindavan, donc il faut que tu viennes avec moi à Vrindavan. Et quand Krishna est ferme et qu'il il bouge pas de sa position, il ne le fait pas, alors Radharani, mentalement, elle prend le Krishna de Vrindavan avec sa flûte, sa plume de pan, etc., et elle le ramène à Vrindavan dans le chariot de son mental. C'est le symbole du Ratha Yatra. Je résume un peu pour elle, parce qu'elle n'était pas là. So this mode, like separation during meeting and feeling that, I have not met Krishna, this Madanakya Mahabhav kind of mood, though it's only possible in Srimati Radharani, but still, we should develop at least, a little bit of that mood for Guru and Vaishnavas. For example, when we meet, Guru and Vaishnavas, or when we read, Shastra, and if we feel that now I'm satisfied, there is no need for it, or if we feel that now I have read all things and it's just done, then that's not, bhakti, or that's not favorable for bhakti, and that's not bhakti also. But rather, when we meet Guru, Vaishnavas, or read Shastra, do service, while meeting, if we feel that I have not served him, Guru or Vaishnavas, I want to serve more. I have not read Bhagavatam, I need to read more, I need to know more. This kind of longingness should develop within the sadhak. That is bhakti, that is favorable for getting the mercy of Srimati Radharani. We should focus on that. It's not like we do some little thing and we are satisfied, now I have done so much, that's it. Then it's not bhakti. So that's why, though Madanakya Mahabhav is a very superior thing, though we may not, relate to it, but at least by knowing that, such a superior thing, we can relate or correlate it to Guru, Vaishnavas and Shastra in this way, that we shouldn't be satisfied in what we are doing. There should always be a longing to meet Guru, to meet Vaishnavas, to serve them, to read Shastra, to listen Katha, to serve. There should always be a longing. It's not like, like normally devotees say, I have, served so much, I have read so much, now there is no need for me to do. That's one kind of thing. But there should always be a desire to do more and more, and that desire can come only when you have the longingness that, I haven't seen him, and I haven't served, Thakurji, Guru Vaishnavas. When that longingness is there, then the desire to serve comes, then you are never satisfied. And then there is no chance for you to say that, I have done so much, now I'm going to take some rest. Vacation. There is always a desire that I want to do more. Donc on entend parler de cet amour sublime de Srimati Radharani, Madanakya Mahabhav, on entend dire aussi que c'est seulement accessible à elle.
Donc même si c'est seulement elle qui peut savourer ça, néanmoins, on doit toujours aspirer à toucher à un soupçon, quelque chose de cela. Et cela, Maharaj dit, on le fait tout d'abord en relation avec le maître spirituel et les Vaishnavas. Si on pense, oh j'ai servi, j'ai déjà tout fait, c'est plus la peine, c'est pas vraiment de la bhakti, c'est une bhakti de type inférieur, c'est pas vraiment favorable. Un dévot doit toujours penser, non, j'ai pas vraiment vu Gourdé, j'ai pas profité de son association, sa compagnie, pardon, je l'ai pas servi, donc toujours se languir, aspirer constamment à servir davantage, ou bien même si quelqu'un a lu tous les shastras, il dit non, en fait, j'ai jamais lu, il faut que je relise encore le Chaitanacharita, le Bhagavatam, pour aller plus profondément, pour comprendre. Toujours avoir cette ardeur, ce languir, toujours. Si on pense, ça y est, j'ai fait, bon, c'est un type de bhakti, mais c'est pas très favorable, c'est pas très élevé. Donc, ce sentiment que Radharani est là, Radharani Mahabhav, qui consiste à penser que j'ai jamais servi Krishna, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais rencontré, on doit développer à notre petit niveau ces sentiments par rapport au Guru et au Vaishnava. Et ensuite, ça va se relier à Radharani. Si on veut recevoir sa miséricorde, Maharaj dit, on doit cultiver constamment ce sentiment. Jamais penser, ça va, je suis satisfait, c'est bon, j'ai servi, ça suffit. Être toujours insatisfait spirituellement. Toujours vouloir davantage s'absorber dans la lecture, dans le service, et non pas penser, bon c'est bon, j'ai fait maintenant, je peux me reposer sur mes lauriers, j'ai pas besoin. J'ai fait mon quota. Oui, j'ai fait mon quota. Donc toujours être dans cette aspiration, dans cette ardeur. Ça c'est... So, that's why Chaitanya Mahaprabhu ji, when Krishna came in the form of Chaitanya Mahaprabhu ji, during his manifest pastime in Navadvip, he was relishing the moods of Shri Vishabhanu Nandini Radharani, meaning Srimati Radharani, who is meeting with Krishna and also, some small separations from Shri Krishna. Both of them are happening. That mood, Shri Chaitanya Mahaprabhu he relished in Navadvip. But when he took sannyas and went to Jagannath Puri, then whole time he devoted to relish the moods of Viyogini Radha, meaning Radharani who is in separation from Shri Krishna the whole time, and she is in Uddhav Kyari, and she is crying day and night, That mood Shri Chaitanya Mahaprabhu ji relished in Gambhira with the support of Shri Swarup Damodar and Raya Ramananda Prabhu, Lalita and Vishaka. So that's why he relished more of this separation. He wanted to know what it is. What is that? She's always feeling separation from me. The reason, somebody asked why there is like separation, One reason is also this, that without separation, there cannot be longing, desire to meet, desire to serve, it cannot be there. So there has to be separation to develop such a mood, Like for example, we are having feast, morning big feast, noontime again feast, night time again big feast, and like this for 10 days we are having nice food 3 times in feast. Then on the 11th day, you will lose the taste. Meaning, even the best thing will feel like a normal thing because you are too much feast. Now you cannot differentiate between what is good, what is bad, and things like that because your stomach is always full. But sometime when you take a break, no, now I don't want to eat. Okay, 1 day, 2 days, 3 days maybe. After that, when you try to taste,
something, even a normal dal, even that dal would taste so nice, really nice. Why? Because there is desire to eat. In a similar fashion, separation or viraha, vipralamba, it has to be there to develop this mood of longingness, desire to meet, to serve, to be with Krishna. And because of that, even a short time with Shri Krishna seems like a long time because of that, intensity to meet and serve. Confirmed. Yeah, translate. Donc, la raison pour laquelle Mahaprabhu a savouré à Navadvip une humeur particulière, quelle humeur particulière? Le sentiment de Krishna et Radha qui se rencontrent. Donc, quand Krishna rencontre Vrishabhanu, Nandini, Radha, il y a 3 formes de Radharani, donc il a mentionné 2 pour l'instant. Donc, lorsque Radha et Krishna se rencontrent après une courte séparation, donc ça c'est le sentiment que Mahaprabhu avait, le sentiment de Radharani à Vrindavan qui rencontre Krishna régulièrement, ils sont séparés dans la journée mais ils se rencontrent régulièrement. Donc ça, il savourait ça à Navadvip. Mais il voulait savourer la chose la plus profonde, c'est-à-dire ce qu'elle savoure, elle, dans une longue séparation, ce Madanekya Mahabhav. Krishna était très curieux, très désireux, et c'est pour ça que pendant 18 ans, dans le Gambhira, à Jagannath Puri, assisté par Ramananda Roy et Swarudamoda, Lalita chacun, on disait tout à l'heure, il était absorbé dans le sentiment de Viyogini Radha, Radharani qui est à Uddhava Kyari. Krishna est parti à Mathura, Uddhava est venu après quelque temps, il a rencontré les gopis à Uddhava Kyari, et là Radharani, elle pleure constamment dans la séparation. Comme le Maharaj disait hier, elles sont jamais, une fois que Krishna est parti de Vrindavan, les gopis ne sont jamais rentrées chez elles. Elles ont toujours vécu dans la jungle, dans la forêt, à se lamenter, sans se laver, sans s'alimenter, sans se peigner ni rien, sans changer de vêtements. Ne pensons qu'à une chose, c'est que Krishna a dit qu'il reviendrait. Donc ça, c'est le sentiment qu'il a savouré à ce moment-là. Et Maharaj donne l'exemple, sans séparation, il n'y aurait pas cette possibilité de languir pour la rencontre. C'est le fait d'être séparé qui fait que la rencontre est encore plus savoureuse. Il donne l'exemple, imaginons qu'il y a un grand festival, et pendant 10 jours, matin, midi et soir, on vous sert un festin. Au bout de 10 jours, le 11e jour, la préparation la plus savoureuse, la plus onctueuse que vous préférez, elle ne va pas vraiment avoir de goût, parce que vous avez l'estomac plein tous les jours, on vous sert 3 festins, vous ne pouvez pas vraiment l'apprécier. Maintenant, si vous ne mangez pas, vous vous dites, ok, je vais un peu me mettre à la diète, vous ne mangez pas pendant 2 jours, le 3e jour, on vous sert un dal, même ordinaire, ce dal, il va être succulent, il va être très très alors que c'est un dal tout simple, il va vous paraître vraiment excellent, parce que vous avez jeûné, vous avez donc le désir de vous alimenter à nouveau. Donc cette séparation, elle nourrit en fait la rencontre et le plaisir de la rencontre. Ouais, s'il vous plaît. J'ai tout dit? Okay. So this is the first part, why Mahaprabhu came, what he wanted to taste, and what is the form of Chaitanya Mahaprabhu, Navadvip, in what position he was, in Puri what position he was, what he was relishing, what he was tasting, what he really wanted to know. This is like the the first part. First part of what? We discussed. Oh. So it's the first part we discussed today. And the second part, what he came to give. Sri Rupa Goswami Pad has described Anarpita Charim Chirat Karunaya Gatirna Kalau
samarpayitum unnatudorasam svabhakti shriyam. That we can discuss tomorrow. Donc aujourd'hui, la première partie, ce dont on a discuté, c'est la forme de Mahaprabhu, pourquoi il est venu pour lui-même, pour savourer, donc qu'est-ce qu'il est venu faire pour lui-même. Et demain, on pourra dire, expliquer, qu'est-ce qu'il est venu donner spécifiquement, avec le fameux verset Rupa Goswami que Maharaj vient de citer, dont je citais tout à l'heure. Anapita Chalinshila. Qu'est-ce qu'il est venu donner? Là, on a vu aujourd'hui, la première partie, qu'est-ce qu'il est venu savourer lui-même. Donc les raisons internes. Et les raisons externes, c'est pour nous, ça c'est demain, si vous le voulez bien. So, when we discuss Chaitanya Mahaprabhu, because he's Radha and Krishna himself, there is no way that you can leave out Radha and Krishna discussion. So, start with Mahaprabhu and you always start discussing about Radha and Krishna. So Guru Maharaj used to say that whenever you touch Mahaprabhu, always you finish with Radha and Krishna. So that's why they are not separable. They're always together. So that's why these things we should know the real meaning. And once we know, then we can develop a desire. Oh, this is such a good thing. Then we can become serious. And then we can develop a greed that I want that. Then we can try to do sadhana bhajan. Before that, it's like normal thing, okay. You chant and you go back to Golok Vrindavan. That's the motive in the beginning stage, at least. That's also good, but still the force is lacking. It's more like duty bound. You're doing it, and just by doing puja or by distributing books and chanting 16 rounds, I'll go back to Golok. That's the motivation that the Vaishnavas they try to give for the beginners. That's good. But when we try to become, next level, college level, graduate level, then things go deeper. And, we should know more things, more specific things. And by that we can fix what the goal is, not just Golok Vrindavan. We need the divine love, transcendental serving mood. We learn these things and then we try to fix the goal. Then we become serious, Yeah. Donc, Maharaj dit c'est très important de bien comprendre ce sujet à fond, sur tous ces aspects, parce que sinon, la motivation ordinaire que les Vaishnavas donnent aux nouveaux venus, c'est oui, tu chantes 16 tours, tu distribues des livres et tu vas aller à Goloka Vrindavan. Donc, le but, c'est bien, aller au monde spirituel. Mais ce bhajan, il manque de force parce qu'il manque de motivation. Si on apprend, si on écoute ce sujet, on dit « ça c'est extraordinaire, c'est merveilleux, mais je veux ça ». On va développer donc de l'avidité, je veux obtenir ces sentiments merveilleux, pas juste aller au monde spirituel, quand je sors d'ici, je vais au monde spirituel, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce que c'est tous ces sentiments, toutes ces nuances? Quand on les comprend, alors on va pouvoir... Ah, ça c'est le but. Le but, c'est développer cet amour pur pour Krishna, avec toute cette palette très riche de sentiments variés pour lui, qu'à Srimati Radharani et les gopis, on va pouvoir développer de l'avidité pour ça. Et là, Maharaj dit, on va devenir sérieux. Quand on connaît ces sujets-là, on peut fixer le but que ces sujets supérieurs nous apprennent être le but véritable, pas juste aller au monde spirituel. On va pouvoir développer donc cette avidité. Sans bien comprendre, le bhajan n'a pas de puissance parce qu'il n'y a pas vraiment de motivation profonde. Et donc c'est quand on comprend bien ces choses-là sous tous ces aspects, leurs aspects qu'on développe ce sérieux et que vraiment on peut s'absorber dans sadhana bhajan. On va décider, ok, je vais m'absorber dans la sadhana pour pouvoir obtenir ça, comprenant que ça c'est le but ultime, pas juste Goloka. Mais Goloka c'est vague, aller à Goloka Vrindavan, c'est très bien, mais c'est un peu vague. Qu'est-ce qu'on va faire pour Goloka Vrindavan? God Premanande Hari Hari. Hari. Tomorrow we can discuss further. Haribo. Okay. Jai Jai.
Bol. It's such a big topic forever. Des questions? Because Maharaj, this is our goal. Have a Jiva soul, we have Atma, and our goal is to serve Radha Krishna and to test this prem. So this is our Atma is our eternal constitution. That's why we are very concerned about this. We should be very concerned about this. Yeah, this is, the reason we have forgotten these things, there's a root cause for our suffering. The moment we, wake up, we realize, who am I? What am I doing here? What is my purpose of being here? And trying to take shelter of, Chaitanya Mahaprabhu, Bhakti, and trying to get that transcendental love for Radha and Krishna. Once we realize these things, then there is no suffering, nothing. It's just it's just a myth. That's all. But the point is, one has to become serious. It takes time. Because we are conditioned. So it takes time to, to remove those conditioning things. And once it's done, then there is no stopping. You are one-pointed, you are doing your sadhana, you are day in and day out, praying for the Goswamis, praying for Mahaprabhu, praying for Radha and Krishna, for Giriraj, Lalita Devi, Yamuna Devi are praying day and night for their mercy. Because now you know what you want. Okay? But till that time, we don't get serious. And because of that, we are suffering. Okay? So it's better to wake up. So it's been told in Vedas, this Upanishads, Uttishta, Jagrata, Prapya Varan Nibodhata. So this kind of message is given. Uttishta meaning wake up. Jagrata. Jagrata meaning you are you stood up, but you are not conscious. So he's saying, become conscious. Okay? Jagrata. Prapya Varan Nibodhata. And once you, saw the reality and once you become conscious that what am I doing, things like that, and you realize that nothing of this material world can satisfy me, then Prapya Varan Nibodhata. Then go to a proper teacher who can guide you what the truth is, and he can take you to the supreme truth. So it's been told in the Vedas, just wake up and take shelter, and then no problem. But till that point, it takes time. It takes time. Salam Prabhu disait, oui, en fait, on est vraiment concerné, ou on devrait être vraiment concerné par ça, parce qu'en fait, c'est la nature même de notre être, notre Atma, notre Svarup, d'être absorbé dans le service. Je dis, oui, le problème, c'est avoir oublié ça, et la racine même de notre souffrance. On souffre parce qu'on a oublié cette nature. Une fois qu'on comprend, à ce moment-là, on se réveille et on va pouvoir s'absorber. Si on comprend qui est Chaitanya Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il est venu donner, qu'est-ce que c'est le but, qu'est-ce que c'est notre fonction éternelle, Maharaj dit, le problème, c'est que ça prend du temps, parce qu'on est des âmes conditionnées, on est recouverts, et donc ça prend du temps à se réveiller et à devenir sérieux dans notre pratique. On écoute, on comprend, on croit qu'on comprend, mais il faut aller plus profondément, et quand on va plus profondément, finalement, on se réveille. Et ici, les Upanishads qui disent « réveillez-vous, levez-vous ». On peut se lever sans être conscient, levez-vous, prenez conscience. Et une fois que vous avez prenez conscience de qu'est-ce que c'est le but, pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous souffrez,
qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À ce moment-là, approchez un maître qualifié qui va pouvoir vous enseigner et vous apprendre comment atteindre ce niveau. Il dit, mais le problème, c'est que ça prend du temps à cause de notre conditionnement. Donc l'idée, c'est bougeons-nous, essayons de nous réveiller, de nous motiver pour pouvoir nous absorber. Parce qu'il dit, il y a de la souffrance seulement tant qu'on a oublié ça. Une fois qu'on est engagé là, on s'est réveillé et qu'on s'engage, il n'y a plus de souffrance. On est constamment absorbé, jour et nuit, à pratiquer dans sa sadhana, à prier le maître spirituel, Mahaprabhu, Lalita, Vishakal, la Jamuna, Giriraj Govardhan, toutes les prières qu'on a, là on va s'y absorber constamment. On va être toujours dans la sadhana, toujours dans l'aspiration, toujours dans ce désir, ce languissement. Et le seul problème, c'est que ça prend un peu de temps à cause de notre conditionnement. Donc il dit, c'est bien de se réveiller. C'est bien de devenir sérieux. I was clear. Yeah. J'ai entendu dire que Krishna n'a jamais quitté Vrindavan. Vrindavan Parityaja Padamikam Nagachati. Vrindavanam Parijajam Padavekam Nagachami. Ah. She said, I have heard that Krishna never stepped out of Vrindavan. Then, what is all this Good. business of separation? C'est ça la question, donc qu'est-ce que c'est toute cette histoire de séparation? What's all this business of separation? Krishna never stepped one step out of Vrindavan. Qu'est-ce que vous nous chantez de la séparation? Good. The meaning of that is very, very deep. It's, sometimes it's very, difficult to comprehend also. What Krishna means by that is the mood that he, developed, that he has in Vrindavan, that mood remains in Vrindavan. He never leaves that, or he never, takes that with him when he goes to Mathura or Dwarka. So, that's one meaning. Another meaning, okay. Une question très profonde, c'est pas toujours facile de comprendre parce que c'est vraiment un sujet très très profond. Une signification de ce que je t'ai dit, je n'ai jamais un pied hors de Vrindavan, c'est que ce sentiment qu'il nourrit à Vrindavan, quand il va à Mathura Dwarka, jamais il l'emmène. Ce sentiment, il reste à Vrindavan. Cette atmosphère, les sentiments, les échanges libres, sans formalité qu'il a avec les habitants de Vrindavan, ça reste à Vrindavan. Et quand il va ailleurs, il ne les emmène pas avec lui. Ça reste à Vrindavan. Ça, c'est un des sens. The second meaning is, Krishna is there in some form in Vrindavan, but the people of Vrindavan cannot see him. He is present, but nobody can see him. That's the second meaning. For example, when Krishna sent Uddhavji to Vrindavan, he came to Nandagaon, and before coming there, on the way, he had a short vision of Shri Krishna coming back from, cow herding, cow grazing, and the sakas and everybody is with him. Such a beautiful sight, Uddhavji saw. Then he realized, though Krishna is with me in Mathura, but I really feel that the supreme manifestation of Krishna is present only here in Vrindavan. Donc une deuxième raison, c'est que Krishna est toujours à Vrindavan dans une certaine manière. Et les habitants de Vrindavan n'en sont pas conscients. On peut dire qu'il y a different approach.
in a different prakosh. Yeah, different prakosh, yeah. Comme une autre Chambre. demeure dans Vrindavan. Vrindavan, il y a plusieurs parties dans Vrindavan. Quand Uddhava a été envoyé par Krishna, alors qu'il arrivait à Nandagam, il a perçu Krishna qui revenait avec tous les pads et les vaches qu'il avait gardées pendant toute la journée. Et là, il s'est rendu compte, Krishna est avec moi à Mathura, et en fait, il est bien plus complètement ici qu'avec moi à Mathura. C'est sa manifestation complète et suprême, elle est là seulement à Vrindavan. Donc Krishna est toujours à Vrindavan sous une certaine forme qui n'est pas toujours accessible aux habitants de Vrindavan. Ça, c'est un deuxième sens à ces paroles de Krishna. Je ne mets jamais un pied hors de Vrindavan. Yeah. So like this, many different things. Now I think Sanatana Goswami Padya described few things. He has said that Krishna, who was in Vrindavan, is the same Krishna who is in Mathura and the same Krishna who is in Dwaraka. But here, in this material world, they are all same. They are not different. There is only one. But there in Golok Vrindavan, they are different. Okay? That's the reason why, even though Shri Krishna, he is in like Dwaraka, still he is crying for Srimati Radharani. It's because of this reason. Otherwise, it's not possible for Dwarkadish Krishna to cry for Radharani. That's what Sanatana Goswami Pada showed. Donc on parle des fois de plusieurs Krishna, Krishna de Vrindavan, Krishna de Mathura, Krishna de Dwarka. Dans le Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami a expliqué de façon très, très claire que, en fait, dans ce monde matériel, c'est le même Krishna qui est à Vrindavan, qui va à Mathura et qui va à Dwarka. Dans le monde spirituel, c'est pas le même, c'est une expansion de lui qui va. Sinon, comment est-ce que le Krishna qui est à Dwarka, si c'est pas le même Krishna que Vrindavan, comment est-ce qu'il peut se rappeler de Vrindavan et de pleurer en séparation de Radharani pendant la nuit, de mouiller son oreiller de larmes abondantes en se rappelant d'elle, si c'est pas le même Krishna? Il n'y a pas de... Donc c'est le même dans ce monde, mais dans le monde spirituel, c'est pas le même. C'est une explication qu'a donnée Sanatana Goswami. It's a very difficult subject to understand. C'est un sujet très profond et très difficile, très complexe à comprendre. But Vaishnavas have made it simple. Vaishnavas, they describe this. For example, there is a judge, and he's in the court. Then, everybody raises and they give respect to him, your, highness. They say, they salute him. Then that same judge, when he comes back to his chamber, so he meets his friend, they don't salute him. But there he is in a very friendly mood, joking and doing stuff. But the same judge, when he comes to his house, there his wife, children, his mother, they're all there. And mother is like chastising him, and wife is like fighting with him. The children are jumping on his, him. So the judge, whom does he like the most? The people, the family people. Okay? So then, even though he goes to the, court and stuff, still, he takes that mood of the family thing with him. He never leaves it. Okay? Or when he comes back, he always remembers the mood in the family.
So in a similar way, what Krishna means is, he likes, the Brajavasis, though he may go out to Dwaraka and Mathura, but still he cannot forget the Brajavasis. They are like his family, near and dear. So there is no way he is going to leave Vrindavan, in a sense, and he would leave Vrindavan, meaning he would forget Vrindavan and become a resident of Dwaraka or Mathura. That actually means he's always in Vrindavan by heart, by mind, by soul. You cannot forget that. So that's also like, an explanation that how Shri Krishna cannot forget Brajavasis and why they are so near and dear. Moi, je donne l'exemple, donc, pour essayer d'expliquer un peu ce sujet très très profond et complexe. Les Vaishnavas sont simples, c'est expliqué de cette façon-là. Un juge de paix, par exemple, un juge, quand il est au tribunal, tout le monde se lève, votre honneur, tout le monde le craint, tout le monde a les mains jointes, tout le monde le respecte. Ensuite, quand il quitte la salle du tribunal et qu'il rencontre ses collègues, alors là, il n'y a pas de formalité, il ne le salue pas, il parle de façon informelle, plaisante, etc. Mais quand il rentre chez lui encore, il y a ses parents qui sont là, sa mère qui peut le gronder, sa femme qui t'a vu l'heure qu'il est, on t'attend, les enfants qui lui sautent sur les genoux. Donc ce grand juge qui est craint et vénéré, respecté tellement au tribunal, qui est informel avec ses amis, quand il est à la maison, il est encore... alors, de ces trois situations, ses amis, à la maison et au tribunal, qu'est-ce qu'il préfère? Bien sûr, l'intimité de la maison, sa femme, ses enfants, etc., ses parents. De la même façon, Krishna, les habitants de Vrindavan, c'est sa famille, ils sont très proches de lui, ils lui sont très très chers. Donc même quand il va à Mathura, Vrindavan, il ne peut pas les oublier. Donc quand il dit « je ne mets jamais un pied en dehors de Vrindavan », c'est aussi un des sens de ça que ça veut dire. C'est que même quand il part, à cause de l'affection qu'ils ont pour lui, leurs rapports qui sont sans aucune formalité, sans aucun respect, etc., aucune crainte, ça, il les emmène toujours avec lui. Tout comme le juge, quand il retourne au tribunal, il amène avec lui qu'il n'oublie pas cette atmosphère familiale, chaleureuse, remplie d'affection, même s'il va à son travail. Donc de la même façon, Krishna. Donc Krishna ne peut pas s'identifier comme « oui, j'appartiens à Mathura, j'appartiens à Dwarka ». Il ne se considère jamais comme un habitant de Mathura. Non, moi je suis un habitant de Vrindavan, c'est là ma maison, et il emmène avec lui donc tous ses sentiments et cet amour. Good questions. I think we'll stop here. Super question, profonde, mais je crois qu'on va s'arrêter là. I think too deep, so time for some relaxation, meaning some kirtan or something. To digest. Finish the program. Okay, go Premanam. Des questions très élevées, des réponses aussi vraiment profondes. Il faut un peu digérer, un peu, se relaxer un peu. Time for dinner break. Il faut s'arrêter pour se sustenter. Good questions. They're all, listening and asking many different things. Nice. Yes, nice. I never heard an answer that in this world it's the same Krishna. What? In this world it is the same Krishna who goes from Yes, the same Krishna. I was always wondering, but if it's not the same, then how, like you said, how it can be crying and remembering. Yes, Sanatana Goswami Pad, he has, reconciled all these things nicely. Okay. There it's not same, but here it's same. Yeah, without it, it's not possible to come back and do all those stuff, it's not possible. Because they say when he went with Akrura, then... That's
See, that's from the, Standpoint. philosophical point of view. That the mood, Vasudev Krishna went. that the mood of Krishna in Vrindavan stays there. Not Krishna himself, but his mood stays there. That for example, that judge, when he leaves from his house, when he goes to the court, he cannot behave like what he behaves in the house. He leaves that mood in the house and goes to the court in a single way. Okay. Nice. So it's not the same Radharani, but it's the same Krishna. Ah? It's not the same Radharani, but it's the same Krishna. No, because you say it's not the same Radha because you mentioned Rishabhanu Nandini Radha, then Viyogini Radha, then Samyogini Radha. You say it's not the same Radha, but it's the same Krishna. Shh. Tomorrow. Yeah. Krishna is kind of same, but Radharani is, though she is same, she is in three different states. The three different states, what do you call that? Stage or position. Yeah. One time, she is meeting with Krishna, one time she is separation from Krishna, and one time, she is having both the things, meeting and separation. So these are, different stages of Srimati Radharani. Yeah, okay. C'est la même Radharani, mais dans différents états. C'est le même Krishna, mais la même Radharani, mais dans différentes situations. On va s'arrêter là. Radhe Govinda Jai Jai Radhe Govinda. Radhe Govinda Jai Radhe Govinda. Radhe Govinda Jai Jai Radhe Govinda. Radhe Govinda Jai Radhe Govinda. Radhe Govinda Jai Jai Radhe Govinda. Radhe Govinda Jai Radhe Govinda. Radhe Govinda Jai Jai Radhe Govinda. Radhe Govinda Jai Radhe Govinda. Shri Radhe Govinda Jai Jai Shri Radhe Govinda. Shri Radhe Govinda Jai Shri Radhe Govinda. Shri Radhe Govinda Jai Jai Shri Radhe Govinda. Shri Radhe Govinda Jai Shri Radhe Govinda. Jaya Radhe Jaya Krishna. Jaya Radhe Jaya Krishna. Jai Go Premanande. Jai Jai Radhe Jai Jai Shyam. Jai Jai Shri Vrindavan. Merci Mara aussi pour la traduction. Nice. Ah oui. Merci. Sweet, so sweet. We have disciples of Gurudev coming, then it's another flavor. The mood of Guru, they want to know. Not everyone carries that.